Hello, good morning. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Asori Balde. We are back again on another edition of QTV this morning. Dilen dalal ne dal len si jama si suñ morning programme bi tey nak lu ñoo waxtaane mooy ay affaire yu bëri yi nga xam ne mu ngi wóor weeri koor kon maa ngi ànd ak Julde, how are you? Alhamdulillah. How have you been? I have been great, alhamdulillah. I cannot complain. Weeri koor la so weeri koor la xam nga weeri poli la nekkul weeri séeréer yi ak joolaay ñoom ñoo dee caalit waaye poli moom macha allah alhamdulillah. Di la nuyu di la wish Ramadan mubarak ñu fekkee ko at yu bëri yàlla musal ñu si seytaane nangu suñ julli yi jégal ñu suñ baakaar ñu ngi ñaan tamit ñi baalal ñu aha ndaxte lii tele la yi fi tele neexut balde léegi ñu wax loo xam ne daal daanaka jaarut yoon wala léegi doomi aadama moo mel noonu so ñu ngi sàkku ñaan tamit si kilifa diine yi ak si suñ waajur yi rek ñu wax ñëpp Ramadan mubarak. It's good to be here. Well, it's good to be here. Ramadan mubarak once again to all our viewers from around the world. Comme nuñ ko waxee rek tey affaire yi Ramadan la ñu waxtaane Julde nañ fi am Oustaz Aboubacar Jallow. We want to discuss the importance of the first 10 days of Ramadan and everything that surrounds it. So at the same time we'll also be looking at the code. Then the newspaper review. Probably we'll also be talking to the communication officer at the Gambia Ports Authority, the Gambia Ferry Service. To tell us what transpired yesterday. The ferry issue, that's the Kunta Kinte ferry. And the Kanilai ferry. So, we'll be discussing that. I know in a jiffy, Mr. Ade will be joining us too on the newspaper review. He's lucky. I would have banned him. Like the way I banned Mr. Mboj. Yes, I would have banned But him. if you do that, hope our this morning would have any I will flavor. close the border. You yaaya jamay la ko def. Border bi tëj naa ko. Senegal maamam border bi tëj naa ko. Mr. Mboj is used to that, but please don't do that to Mr. Ade. Yaaya jamay dafa piin. Yeah, so we are back, Julde. What's up? So naka or bi? Alhamdulillah. So far, so good. Ñaata nga am tey 5? 3 days. Oh, it's 3 already. I thought it was 5. Well, so it's 3 days. Waaye fo séeréer yi ak joolaay xam naa ne tey mooy seen 2 days. Because ñoom daal weer bi su neexut faxas ñëpp ñu gis ko ñoom duñ dee or. Waaye alhamdulillah so far so good. Weeri koor bi moom weer yu sell la. Weer boo xam ne la macha allah soo si duggee sax dang dee breeze bi environment bi sax daf la dee woon ne si holy month lañ nekka mu nekka loo xam ne lu am solo la waaye lu ma yéeme si affaire yi rek moo nekka ne price yi ñu ngi expect ne weer yu sell la weer boo xam ne la nit ñi dañ war a yokk pour jaamu yàlla waaye dangaa gis ne si business community ñu bari si ñoom ñu gën a bari si ñoom time boobu la ñoo jël de opportunity di yokka ñu mun a yokka gaay seen bagage yi mu nekk loo xam ne daal lu doy waar la foog naa ne dañ war a seetaat suñ doxalin surtout jullit yi ñu nga nekk si weeri koor ngay or ngay sàkku ñaan si nit ñi ngay baalu àq si nit ñi ngay jëfin yoo xam ne daal jëfin yu baax la waaye instead of ngay def loolu noonu yaa ngi lor sa moromi jullit yi wala yaa ngi lor askan bi mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop ñu bàyyi si suñ xel rek ñu xam ne weer wi lañ war a yokk mboolem loo xam ne daal lu baax la weer wi lañ ko war a yokk foog naa ne daal opportunity la ku ko teewee daal yàlla subhanahu wa taala daf la defal xéewal bu bari soo dañ war a jël make the best use of the opportunity bala rather than yokka price yi di lor askan bi si loo xam ne daal jaarut si yoon so démba am nañ fi woon trade minister bi and mu wax lu am solo ne moom tamit government bi ñu ngi jël ay jéego pour ensure ne prices yi ñu go down waaye moom sax daanaka ŋaañi na business community bi in some way di wax ne waa nañ bàyyi si seen xel mu ñaax gaay tamit ñu bàyyi seen xel si loo xam ne daal moo nekka ne deliberately ñu yokka prices yoo xam ne teguñ ko fen mu nekka loo xam ne dafa doy waar torop dafa ñaaw lu ñoo def mooy Julde xam naa dinañ ànd ak break bu gàtta suñ jógee si break bi den ñu invite Mr. Ade moom tam mu bokk ca programme bi we'll be right back. Never before in the Gambia, Qcell is giving you an unbeatable offer. Activate our 5G network on your 5G enabled phone and enjoy free internet for 7 days.
Yes, you heard that right. Activate Qcell's 5G on your phone and experience what true 5G internet feels like. Get your Qcell SIM cards activated today at the following care centers: Banjul, Senegambia, Brikama, Bursubi Turntable, Bakau Airport, and Kairaba Avenue headquarters. Rock now and be part of the future with Qcell's 5G. Free internet for 7 days only with Qcell. For more information, call Qcell Customer Care on 111. Qcell Sunyubus. We innovate. Orders follow. Terms and conditions apply. Miss Ade, your shoes, they remind me of Zulu Kingdom. Yeah. Yes. Nice shoes. Thank you. I love them. They look strong. They're from Turkey. From Turkey. I'm teasing him and he doesn't know. But this is not the first time you were commenting. He can You are try. He's commented on Mr. it, but I mean, Ade's with the shoes. footwear he's got, I don't think he can diss anybody. I am wearing Zara. You might as well be barefoot. I am wearing. I am wearing Zara, Miss Ade. Yes, I'm wearing Zara today. Very nice, very nice. Yeah, so we are back again, Mr. Ade. You know, it's good to. That's why I insist. I toyed with the idea. I toyed with the idea of taking the day off actually, which is why it's my birthday today. So Happy birthday, Happy birthday to you. I you know, but when I checked, apparently it's not a public holiday, so I thought I'd better come. It's your birthday today. It his certainly birthday. is. Yeah, yes. he mentioned it yesterday. Oh my God, nice. Happy nice. birthday, Mr. Ade. May you live longer. Inshallah. Healthier, Thank happier, and Thank you. wealthier. Indeed. So I'm 69 today, and 69? 69. yes. No, Mr. Ade, no. Tell it to the Marines. You are an No. old man. I'm But not you going to don't- accept You don't that. look old. I'm not accepting that fact you are 69. Whatever, it's a fact. You have to blame either my parents faked it and said I wasn't born in 1955. It looks like you or, just retired. You just 60. I retired a while ago. Wow. Look at me. Retired I a long look time older ago. than you. Yeah. Look at me. I wouldn't say that. No. No. If I don't, it's not the little gray hair, Yes. people will think I'm your elder brother. I- Look at me. Somehow I doubt it, but I am more Anyway. bulky and more Yeah. older. so, yeah. Yeah, so we are back. Happy birthday, But it's Mr. good to be Ade. here. It's good to We be here. love you. Yeah, thank You know, you are a very down-to-earth person and you are an easygoing person. I Person, appreciate yeah. that. You understand? Thank you. Although sometimes we take advantage of that because you are a very easygoing person. But don't change, please. I have We'll tried keep my- borrowing your flash drive. I- We'll keep taking your coffee. and you take my We'll flight keep using drive your home. pens. Some people take my flight drive Toothpick. home, naming will no be- names. We'll We'll keep keep using using your the cotton board. We'll keep using Everything. your hand sanitizer and your internet. Don't change, please. I won't change. It's too late to change now. if I've lived this long and I've been like this, I think it's too late to change. Yeah, so Julde, let's read out the code. So our quote this morning, I'm not sure from which country. It reads, "In the abundance of water, the fool is tasty." No, let's give it to Jamaica. Maybe. It's In the abundance of water. it's in a reggae song or Okay, two. in the abundance But of water. I think originally it's from the Bible. I think it's a biblical quote, which is quite ironic coming in Mani's Lent. So, but I think that's where it originates. But it was made popular in a song, you know. But yes, you know, I guess it's about not being sensible about, you know, keeping things that you see all around you. You know, it's raining. Instead of going get a bucket and collect the water, you complain that it's raining, and you miss the bigger picture. You know, I guess it's playing into that sort of thing. But it's an interesting quote, and it's one, as Balde said, that people, you know, because of the song, has become popularized, and it makes you think really that, you know, Nice. the abundance of rain, you know, the fool is thirsty. Yeah, exactly. Yeah. I mean, it's interesting how the proverb outlined it. In the abundance of water, the fool is thirsty. Of water, yes. You know, at some point, you don't have to be thirsty when there is a lot of water. Why? Yeah, you shouldn't be. It's just a matter of, You shouldn't be. you know, going and drawing your water. If you're the wise man. Wise person. But if you're the fool, then
you'll be thirsty. But it goes Absolutely. beyond that. It It's goes telling you beyond that. there are people that went to school, but they don't have brains. There are people that have other facilities and other opportunities, but they did not utilize it. Mr. Mboj uses the phrase, they are certificated but not educated. Exactly. No, And it's sad. so they went through the same system as everyone else, and they have the certificates to prove, but I you know, saw a it's very like funny they never post learned anything. last week. They said this is the only country where people with degree are looking for job. People with jobs are looking for degree. It's not the only country. I saw it. So sweet. It sounds funny. It's definitely not the only country. It happens in many countries, of course. There are lots of people who have degrees that they can't utilize because the jobs simply are not there. And you have people who think that to get ahead, they need to have a degree. And it can help you because, you know, let's be honest, if you get a good degree and it's a good subject that's a kind of international subject, it can take you around the world and it can take you out of your own country to other countries. So, you know, for example, if you did something like accounting, that's one of these things that you can practically go anywhere. International relations. International relations. And diplomacy depends on the policies, because each country has their own foreign policy. Sometimes you need to learn the foreign policy of a particular country. Yeah, I mean, So when you it study varies. international relations, you do study the kind of global Yeah, setup. So theoretically you can go, but and also in England and in America, if you're studying international relations, you also have to do a language other than English. So you can do French, Spanish, Italian, Portuguese, whatever, Mandarin. At least you should have a Yes, substitute language. that's right. And so it So- helps you, you know, but, you know, as the name implies, international relations. But the international jobs are things Jobs. like nursing and medicine, you know, medicine, those sorts of things. Being a doctor, being an accountant, an architect, an engineer. Those can take you around the world. You Yeah. don't have to be restricted to your own country only. Julda is running away from the proverb. Or No, the she's quote. not. She's just psyching herself So up. let's to get delve into into the it proverb. before we take a break. Yes. Before we go straight to the newspapers. In fact, all the viewers are waiting Viewers. for Julda's Julda, interpretation. they love Julda's interpretation. You've They said love it it, all, really. I No, think we you've haven't. said it all. We've said half of it. The other half is yours. Okay, it's fine. So for me, I think it's not making the best use of opportunity at the early stage. I think. You know, make hay while the sun shines. And sometimes you're young, you know, you're energetic, you're productive, and you don't make the best use of the opportunities that comes your way. You don't explore, you don't learn, and you wait until when you are at your older age. That is the time you tend to do one or two things. When it is, you know, that time it is too late. So for me, yeah, that's the interpretation. That's a very of- good. of- In fact, of- I think of it's the better than either mine or Balder's interpretation. Actually, that's a very good one. Hmm. Because there are people who, you're right. I mean, there are people who, when they're at school or they're at university, and it's like now, I say to people, you have mobile phones, you have smartphones. You know, growing up, if I wanted to go to a library, there are only 2 libraries in Freetown that I could go to. Now, I could visit 1,000 libraries online, and yet people don't use it. You know, Korka goes out and he asks people about facts about the Gambia, and they are completely clueless. Well, if they could be bothered, rather than finding out what size of shoe Beyonce wears, you know, find out some facts and you know, statistics about the Gambia, but they don't do it. You know, so you're right. You know, it's there in their hand. And, you know, when you think that this is a country where, according to a statistic I read 3 years ago, there are 3.5 mobile phones per head of population. It's one of the highest in the world, the Gambia, smartphones. Then it's insane that people don't use it for that. They use it for all kind of frivolous stuff, TikTok and Facebook and YouTube and and Netflix. But in terms of information, it's there, you know, in a way that people like myself growing up, we could only, even our wildest dreams, we could never have imagined that if I want to visit Tuskegee Library in America, just punch it in, I'm there. Mr. Ade, there is something that I prophesize Go when on. I was a little boy. Ooh, Yes. you saw the internet coming? No, the introduction of the mobile phones. You know, when they introduced the Sony Ericsson. Okay, yes. Sony Ericsson. You understand?
My dad got one with the antenna. Yes, yes. So, you know, I said, this is very interesting, you know, communication. It was new to me. By the way, using this Qcell lines. Now, later he got the Nokia 3310. Yeah. You understand? Now you're talking history. But that was like, that was luxury to us. I mean, when my dad, in fact, I went to school, I can remember, Dad said, I'll get a Nokia 3310 today. I went to school thinking about that phone. That is going to get a new phone. And you waiting I closed and I came back home, I met the phone at home. Wow. But I said something. I said, okay, this is interesting. Time will come. There will be phones that, you know, we will be able to see each other. Yeah, well, so that's why when I saw video call, I was like, no, I said this. Prophesized but I did not say it loudly. Because if I say it loudly, people will think you are mad. They think you've gone crazy. People think you are mad. Now it's happening. They think my son so is if I have said it loudly, today people will be following me as maybe one of their series. Yeah, so I don't understand what my Fati is saying here. On the Standard newspaper. Right. It reads, my urges government to introduce laws to allow women to own farmlands. Yes, I'm assuming there must be something somewhere in the laws of the land that don't allow it already. But Gambia being Gambia, there are probably lots of women who already own it, and they might even be breaking the law. We don't have that problem. But nobody, well, no, there's a reason why he said it. It must be because it's probably not allowed. But I'll give you a quick example. If you look at the statutes of the Gambia, a driving license should be for 3 years. You and I know that for the longest time, the police have been insisting that we renew it every year. We keep asking them about it, and when they go, because the law is the law. It's there in black and white. And I've said this before, it's as if the police are breaking the law. Because they should not be stopping people and saying, your license has not been renewed, it's only a year old. Because the law doesn't say. It says every 3 years. So it might be that if anybody bothered to look at the laws, it probably doesn't allow women. But nobody's checking and nobody's stopping it's them. one of the and he wants it removed. So one of the laws gathering dust in one of the cells. Well, like the traffic one. In the national like the license, like the driving license. Mr. Ade, if a police asks me my license, and I mean, if I give him my license, and he said this license is expired, and I said it is not, and you know, he rough handled me, and I take him to court. Take the whole government to court, take the whole nation to court. You would win. There's no two ways about it, because the law is the law. It's not winning. There, the law says that. So the law would be on your side, not on the side of the policeman or woman. The law is the law, and it is clear. It hasn't been altered, it hasn't been changed for it to be only 1 year. It says 3 years. But everybody ignores it. We ignore it, the police ignore it. Well, you know, because they stop us. Country, and they say, it's expired. As a country, we have lots of laws here, but the implementation part of it is the problem. And sometimes some of these laws are so old that we don't even tend to know that they are there, they exist. They held a conference last year or the year before where they looked at a lot of these really ancient laws going back to the 1890s, you know, colonial times. And they said they wanted to remove them, you know, as many of them as didn't make sense or whatever. But I'm not sure that, well, in fact, I know it hasn't happened. I mean, we attended the conference and they kind of mentioned all of them. They got a law firm to look through and identify all the old ones that no longer make sense, and that they should be removed or updated. You know, you still have laws that talk about people being lunatics, vagabonds and vagrants. Nobody even uses those terms anymore. What does it mean? You know, so they're all there. The language is old, and they don't even function anymore. But they're just sitting there because nobody's had the time to bother to repeal all of them at a stroke. And that's what they need to do: gather all of them and just. Well, I think recently, as a country, we are busy talking about FGM. Female genital mutilation or circumcision. But I think we have things that are more significant to deal with. I mean... No, nobody's saying we don't, but neither should we ignore it, because it's a topic that you brought it up yourself. Yes,
we were talking about something else, and you brought it up. So you said we got other things to deal with. We got other subjects I'm just trying to compare. And Okay. we've discussed it several times. Why not Several we talk times. about the driver's license? We Why not we we talk have. about other laws? All the things that we're talking about now, we've Why talked about. not? Why talked not about them they before. push and pull and talk about? Why not they organize press conferences for the driver's license? Well, they did, but you don't watch QTV News. But I do. A civil society organization issued a press release. They called a press conference last year, and the police, in response, said they would address it, they would deal with it. They have not done so. anything. So So far. it does come up, Yeah. and but like Then I I said, think because you it's don't watch important- QTV News, you don't. It's important You for don't us know. to file a petition. So then. start watching the We news. we need to file a petition. We send it to the committee responsible. We tell them, I mean, we need that thing back. They did all of that. Honestly, I mean, I'm telling you what's already happened. Happened. They did all of that, and it was covered in the newspapers. It was covered on TV, on TV. radio. So yeah, there are lots of things that people discuss besides FGM. I mean, it's a current thing. We're discussing it now. Yeah. But that's all it is. Next week, next month, we'll be discussing something else. And the week Then, after, something else. So things come. 2-3 And months it's ago, we side- were busy talking about the demolition exercise. Well, this is it, exactly. So Yeah. there will always be subjects that will grab our attention and grab the news and make the headline. Thank you. There's So- hardly anything that stays in the headline You forever. got something, Julia? Yeah, that Yes. is, please arrest 3 individuals for alleged possession of more than 4 million counterfeit US dollars. Yay! That's a lot. That's a lot. Yeah, mind you, that's a lot. counterfeit. So you know, Mm. but that's interesting. I mean, yeah. I mean, there are people who do these kind of counterfeit. Some of them. They said they are Nigerian nationals. The last lot who were arrested were also Nigerians, and they had the police. I remember showed us the machine that they were using to Yeah. make these counterfeit currency, and so it seems a lucrative thing because I guess until you get caught, if it's a good enough fake, you can probably get it into the market. You know, you go somewhere and you give them, you know, $20 and say, you know, can I have Dallases? And so you start collecting, and that way. But yeah, My problem is dangerous. not only the counter, but the 11-year-old boy that is also taken Yeah, to that. custody as well Mm-mm. with them. That's my problem. Yeah, I mean, what's his crime? You know? His involvement. Yeah, what's his involvement? What's his alleged involvement? Because that's obviously will be of concern to people that a child is amongst those taken into custody. So it will be interesting to know, you know, what is involved. So I'm let's- sure that's what everybody Let's does. talk Yeah. about the ferry. I mean, what Yes. happened yesterday? And Well, it depends on who you You- listen to, but my colleague Choi was telling us that there was a press release regarding the fact that one of the ferries broke down, and I 2 saw actually, the Kanilai and the... well, that's what I was saying, but he was saying it was one, but I read, and they named the 2 that were broken down, and apparently people were phoning and they were getting worried because they were stranded for quite a while, and it's quite concerning. It But at is. least, you know, the water wasn't that rough, so you know, people were able to stay calm and nobody panicked. But it's becoming a sort of semi-regular occurrence. there's something that I don't like, Mr. Ade. I saw a lady posted a video filming the ferry saying, oh, this country is, look at Gambia, look at our ferry. You know, this is what it, so those are the things that I think people should sometimes avoid. Yeah, It's I mean, important to keep authorities to their tools to do the job. But certain things will tarnish the name of your country. I mean, It's- you can film, say this is our situation, but other comments can be very negative and detrimental. Yeah, it's interesting you mentioned this because myself and colleague Tunkara, we're going to the OIC Secretariat later today, and I've written a piece for the newspapers about the summit. And what you've said is very instructive because not just in the Gambia, in many countries, people love to film and post negative stuff. How many times do people post good stuff about their country? Not just the Gambia, many countries. We find it here. And I say in the piece that Gambians tend to underplay and represent themselves and also undermine, you know what they do. And you know, imagine this summit is coming. 57 member states of the OIC
apart from the UN General Assembly, this is the biggest gathering of world leaders. Full stop. Second biggest after the UN General Assembly. And it's happening here in the Gambia, 4th and 5th of May. Something to celebrate. Use the opportunity to tell people about your country, not just the negative stuff. You know, there are people doing that all the time. What about the positive stuff? Do you get up every day depressed? No. There are things that make you happy, things that you're proud of about your country, about its achievements and so on. Celebrate those as well. I have not seen people, maybe few, I cannot say I have not seen, people that post some of the developments in the country and talk good about them. They will post the ferry They that's will always broken talk down. about it. The they Batin Halin Highway is killing a lot of people. But let's talk about the positive and easy plying of vehicle as well. You know, we need to be fair. Mr. Ade, for me, I like writing on Facebook. I write, sometimes I write things. I mean, I am not biased when I'm writing. But when you are writing too, you have to know what you are writing about. Well, you've given a good example there about the freedom that the roads have given us. There's an instance about 3 weeks ago. I was in the office and I said to Julde and others that some friends of mine from Sierra Leone are here and I hadn't seen them. And I had an appointment to meet them at Bruford Heights at 7 o'clock. It was 6:35 in the office. Imagine, from here, we're in Kairaba Avenue, for those who know where Gambia is and Bruford Heights is. Did you know what time I arrived right outside their door? Exactly 1 minute past 7, I swear. Wow. I'm not making this You up. were there. Yes, that is because how the roads free, were free. How free the traffic was. How free the traffic Yeah, was from here to Bruford Heights. It took me 26 minutes. Nobody can tell you because you've been here when it was a single lane. Now you've seen it's a dual carriage. Previously, no, never. You can never try it. In fact, I was almost going to, because Julde, in fact, was the one who said, you won't make it. Because I said my appointment with them is 7 o'clock. I said, and there are people who, they like punctuality. And she was the one who said, oh, you won't make it. She might not remember the incident. But because when I got there, in fact, I was going to phone her and say, I've arrived. But in fact, as I was about to, they opened the gate and let me in. 1 minute past 7. All right. Thank you, Mr. Ade. Thank you very much. Pleasure. I know you are a very busy man and you will be attending to other things as well. Indeed. You know. So we'll take a leave of you. Thank you. And we are hoping to do this. But Mr. Mboj, I mean, he said I should. You know, last week I had said that he should be on this platform every day this week. And he deliberately didn't come to work today. No, he said he wouldn't have my time. So he wouldn't have the time of the platform anymore. You know, I have to go back and at least mend my wrongs again. I think so. Thank you very much. So we'll take a short break. After the break, we will talk to Sheikh Ustaz Abubakar Jahlo. We'll be talking to him about the significance of the 10 days, the first 10 days of Ramadan. So we'll be right back. Technology has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, Qcell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of Qcell 5G internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of Qcell's 5G internet. For more information, call 111. Qcell. We innovate, others follow. The future is now. With Qcell's 5G network, experience speeds like never before with our new 5G Rocket Fixed Internet plan. Get speeds from 10 Mbps to 100 Mbps. Your 5G-enabled device. Walk into Qcell headquarters to get one of our 5G routers and experience the true feeling of 5G. Only with Qcell. Qcell brings you the future. Tech, innovation, incredible speed. The future is now. For more information, call our customer care on 111. Qcell, Sunyabus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply.
Qcell mooy suñu boss Qcell mooy suñu boss Qcell mooy suñu boss Go ebe dawa full network suuta tili Qcell ni lafta diamla wati jamala mune diyata Qcell most reliable network dumala keta wati Qcell wo quality man nyon soto jam pona manke Qcell hani be wuloni farole kono walante be bakono jala fayola network ko se taria Qcell suñu boss ñu fi njëkka indi 3G ñu dellu taxi 4G plus and now we bring you 5G 5G first and only 5G provider suñu boss itella follow adi doron nesa keno Gambia bela nyon tawa fele Qcell ko fasun tawa buka busi Qcell itella molti milka kukutol nati Gambia Qcell meta lori la kilianol yele imanyina amanda wala itella ka quality dila dadi ma itelle silo wala wodol mume be keno ma Qcell suñu boss Qcell suñu boss Qcell suñu boss Qcell suñu boss connection be bambandi Qcell suñu boss Qcell most innovative Qcell suñu boss Connection over bombarding Qcell suñu boss. We innovate, others follow. We always innovate. We are the innovators when we innovate, and it takes months and years before people follow and innovate, you know. So we have our 5G, and it's a pure 5G, you know, a 5G that can never be compared to any other 5G in this country. So we are back again, Julde. Now we'll engage Ustaz Abubakar Jallow on this program. We'll talk about the importance of the first 10 days of Ramadan. Ya Ustaz, ñu ngi laa dalal si programme bi ngeen na ma bismillah hande en waɗa ɗo pular en waɗa jolfe. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gannaaw buñ sante Yàlla julli ci yonti Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu ñu leen di nuyu bu baax di nuyu mboolem kuy seetaan di ziyaara kilifa yi yëpp kilifa diine yi naam di ziyaare almaami yi di leen ndokkale si weer wu tedd wi di weeru koor waaye di ndokkale mboolem jullit ñi yëpp tamit ci weer wu tedd wi nii di leen wax wa aleykum salaam wa rahmatullah waaw imam ñu ngi laa dara dañ bëggoon rek ñu waxtaan tey the importance of the first 10 days of Ramadan. Ndaxte dañ dee ne Ramadan bi dañ ko xaaj ñu def first 10 days second ak bu si mujjee bu mujjanteel bi first 10 days bi lan ak lan moo fa nekk si ay ngëneel. alhamdulillahi rabbil alamin Balde jërëjëf lu mel ni weeru koor sunu borom subhanahu wa taala daf ko def salaasa asaraat mooy ñetti fukk dañ ko xaaj si fukk yu njëkk yi fukk yu si digg ak fukk yu mujj yi fukk yu njëkk nag si lañ nekk te lu gën a bëri si ay mbir doorin bi dafa am solo bu baax a baax a baax moo tax yàlla dafa def secret su bëri si doorin bii nii doorini weeru koor bii te duñ réere mbir ne sunu borom subhanahu wa taala daf ñu sopp daf ñu bëgg daf ñooy sotle sax ñun jullit ñi moo tax mu indi weer bu mel nii pour sotle ñu ñun ndax si fukki fan yu njëkk yi li si njëkk mooy ne yërmande la sunu borom subhanahu wa taala sunu kaw fukki fan yu njëkk yi yërmande la yàlla nag yërmandeem dafa yaatu ndax adduna bi yëpp ak lu fi nekk si yërmandeem la ko bindee mu jël nit nag teral ko si biir adduna mooy wala qad karram naa bani adam yàlla mu ne dama sotle nit dama ko sopp yàlla defal ñu teranga ju bari dafa bokk si teranga ji nag mooy yërmande weeru koor si boppam mu ne tamit si fukki fan yu njëkk yi tamit dama say wone suma yërmande yàlla lum gën a fonk si kaw suuf mooy nit su ne yërmandeem
nit war na cee gis boppam waaye nit ak nit tamit war na cee gis seen bopp lu njëkk lu yàlla def mooy si yërmandeem si fukki fan yu njëkk yi sufidatu sayaatin yàlla dafa tënk seytaan ba mu dëgër mu teg ko boor loolu yërmande ëpp ko ndax seytaane daf ñooy jaar foo xam ne ñun duñ ko yëg wala mu naxee ñu foo xam ne ñun xàmmeewuñ ko ñu bëri la ko def ñu dem ba nekk ay kilifa sa seytaane ñëw yàqal ndeysaan ñu am wërsëg ba yaatule seytaane ñëw yàqal leen ñu amoon daraja seytaane ñëw yàqal leen yàlla nag mu ne seytaane boobu laay tënk ba mu dëgër dama koy jëng ba mu dëgër ma teg ko boor loolu yërmande yàlla la maanaam seytaane moom fu mu nekk nii nekku di dox seytaane fi mu ne nii génn na ci géew bi waaye Oustaz léegi nga gis nag nit ñi xeex de si weeri koor bi ala loolu fekk seytaan nag moom fu mu nekk déedéet xam nga seytaane dafa bari ay melo waaw dafa am yenn seytaane yoo xam ne ay nit leen nit ñuy dox yàlla mu ngi wax si suuratu naas fi suura bi di daanu yàlla ne dafa ne minal jinnati wan naas allazi waswisu fi suduri naas minal jinnati wan naas kon am na si jinne yi am na ci nit ñi seytaane yàlla sa daf ñu bind ak moom bi ñu yàlla bindee ba noppi dafa def benn malayka yërmande si ñun mu def benn seytaane si ñun ñoom ñaar ñuy xëccoo suñu biir ñaar ñooñu nag yàlla daf la bind pour nga contrôler sa bopp si diggante ñaar ñii nii soo dimbalee malayka bi si lu baax lim lay digal wala lim lay xëcc nga baax da nga dem ba doo mënati def lu bon waaye soo sàgganee dimbale seytaane bi bàyyee seytaane sa bopp seytaane tamit mën naa dem ba moom la waaw léegi nag maanaam suñ ko takkee sax waaw yow yaa nekk agent bi waaw julde léegi comme ni maa ngi or ma gis bidon ngi ndox bu sedda naaj baa ngi tànga kon bu bon bi moomaa ne naanal waaw laaxul nga naan waaw kenn du la gis fu nekk rek bu bon bi moo lay ne defal waaw bu dee lu bon la bu baax bi ne la bul def te da nga am ñaari xel yi loo mbir moo bëgg a def wala nga jóg di def ñaar yi dina ñëw si yow defal bul def ku lay digal ngay def lu bon mooy seytaane bi si yow loolu nag kenn mucc si ba mu des Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla dafa yónni woon ay malayka ñu ñëw opéré ko tuubal seytaane bu nekk ci moom moom rek a ko am gannaawam koo gis muy dox seytaan mu ngi ci yow seytaan boobu nag ngay dimbale ba suñ ko jéngee nasaxal liggéeyam yow it ba léegi ngay des si sa jax-jaxal yooyu noonu ba ngay mën a xeex wala di saaga wala di def lu bon si biir weeru koor waaye seytaane moom jéng nañ ko tegee ko boor mu ngi waaw léegi lu waay def sa bopp waaye kenn warta mën a bilem waaye fooguloo seytaane tam dañ ko war a continuer rek ñu téye ko noonu rek buñ ko bàyyi waaw suñ ko téyee noonu sunu borom subhaanahu wa taala dafa am benn déggoo bu am ak seytaane kóllare googu lay sàmm kon borom bi dafa sàmm kóllare ba si seytaane sax waaw dafay sàmm kóllare si ñëpp ba seytaane allahu akbar waaw yàlla bi mu génnee seytaane sa malayka ya seytaane daf ne ko woon dama bëgg na nga baalal ma dund ba àdduna fu may jeexe man bu ma rey mu ne ko loolu laa lay ñaan lu tax mu ne ko dinaa réeral su boobaa dinaa réeral sa nit ñi yëpp ba mu des ñu baax ñi yàlla mu ne ko may naa la ko kóllëre googu nag la yàlla di sàmm moo tax yàlla suñu sotlee si weeru koor bi ba mu noppi dafay bàyyi seytaan mu ñëwaat waaye weeru koor bi war naa nekk jàngat boo xam ne su si nit génnee rek war ngaa mën a xam naka ngay jëflante ak seytaan mooy sotle boobu di yàlla di def kon yërmande bu njëkk si fukki fan yi mooy yàlla
dafay jéng seytaan su jéngee seytaan ba nopp beneen yërmande bu si topp yàlla dafay tëj mboolem bunti safara wa xulliqat abwaabu naar laa yuftax minha baaban benn buntu duñ ko ubbi buntu safara ba weeru koor bi jeex. maanaam koo xam ne jullit la su dee si weeri koor dafa mel ni ne directement la mooy dem àjjana koo xam ne jullit la yàlla nañu yàlla may loolu loolu koo xam ne jullit la xam nga nga nekk jullit waaw ak nga yenu turu jullit du benn waaye képp koo xam ne jullit nga yaa ngi gëm yàlla soo dee si biir weeru koor bi àjjana nga jëm. imam Yaase kan mooy jullit. waaw jullit sunu borom subhanahu wa taala daf ko jox yonti yàlla Muhammad na ko jàngale yonti yàlla Muhammad ñëw indi sahaaba yi ñu toog mu ne leen kan mooy jullit jullit mooy lu ñuy ni islam al muslim mu jox ko juróomi ponk mu ne ponk yi képp ku ko saxal nga gëm ko saxal ko yow jullit nga mooy nga seede ne amul benn yàlla bu ñooy jaamu bi di njëriñ ñàkk jaamu bi di lore lu mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala nga seede tamit yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla la loolu mooy benn soo gëmee lii yaa ngi dugg nag ci jullit soo duggee nag dafa am luy firndeel sa jullit yaa li koy firndeel nag mooy taxawal julli ngay julli su weeru koor ñëwee nga woor comme nu ñu wooree nii su génnee asaka jotee nga génnee asaka bu dee am nga ko su dem màkk jotee nga dem màkk lii ku ko def jullit nga yaa ngi si kaadaaru jullit waaw maanaam si wàllum gëm yàlla bi dangaa gis ñoo xam ne daal dañoo wax ni ay jullit lañ waaye dangaa gis ne problème buñ am rek daw nañ si sëriñ ba ndax loolu tamit bokk na si loo xam ne daal comme dañoo wax ne boole yàlla ak keneen ndax loolu la ndax nekkul loolu because dangaa gis ñoo xam ne jullit lañ waaye dafa doy waar lu ndaw rek daw nañ si sëriñ ba problème buñ am rek ñu teg ne sëriñ baa leen koo solfal xam nga nit mbiri gëm yàlla ak nit lu garaaw la te dafa am sew-sew yu bari yu si nekk yoo xam ne nit war na koo xàmmee luy suñ problème yëpp mooy gëm nañ yàlla waaye óoluwuñ ko dañ gëm yàlla waaye óoluwuñ ko waaw soo gëmee dara te wóoluwuloo comme léegi nga ñëw daw wut si kenn nit pour mu wallu la am ku la bëgg a dóor nga ñëw wut si ko pour nga mu wallu la xam nga da nga koy wóolu daw si moom soo ñëwee nag ba taxaw gannaaw waa ji buur sa ko nga daw génn kooku wóolootuloo ki nga taxawal waaye bu dee wóolu nga ko fa ngay des ñu nag yàlla nag dañ ko góom wóoluwuñ ko moo tax lu ñu laal rek ñu daw seeti keneen ndeysaan duñ des si yàlla waaye suñ desoon si yàlla su boobaa yàlla wane boppam si ñun waaye saa yoo dawee génn yàlla rek yàlla bàyyi la fi nga daw waaw maanaam wax nga fi ponk bu am solo moo nekk yërmande yàlla yërmande bu moo wone doomi aadama yi waaye nit ñi tamit yërmande bu ñu war a wonante dangaa gis fii sax dangaa dégg yu bari si weeri koor dangaa dégg ñu bari di wax ne man de jéggal naa ñëpp waaye dangaa gis ñoo xam ne tamit nit ki daf laa def lu métti loo xam ne dafa métti be dangaa wax ne jéggal naa ñëpp ba des diw comme mun naa tey balde mu def ma dara ma ne man de weeri koor bi jéggal naa ñëpp waaye des na balde because balde duma ko mun a jéggal ndax loolu lan la islam wax si loolu waaw nit yàlla moo la bind yàlla moo ëpp yërmande si ñun te yàlla sañ-sañam si ñun amul lum tolloon te dañ koy tooñ bés bu nekk yàlla di ñu jéggal di jéllale suñuy bàkkaar fàtte ko mun nañoo des sa ñun
di seetante si bàkkaar boobu noonu waaye fekk yàlla moom jéggale na moom mbaaxama toll noonu yërmande jooju yàlla jàngal ñu nag si ñuy def bàkkaar mu ñooy jéggal war nañoo jàng yërmande boobu noonu suñu diggante ñu nit saa yu la nit defee dara mu naqari la waxtaane ko ak moom soo ko waxtaanee ak moom nga fexe jéggal ko ba pare jéllale mbir mi xam nga ñaar yooyu dafa am jéggale ak jéllale jéggale mooy baal naa la mun naa wax ne baal naa la waaye fàtte li nga ma defoon mooy jéllale loolu yombut de yow loolu nag moo yombut waaye loolu na war a dem yàlla su xasee far bàkkaar jéggale na ko fàtte na ko jéggale na ko fàtte na ko du la ko xoolee du la ko seetee du la ko toppee yàlla jeexal na ak boobu nit nag mooy ne jéggale na waaye ba léegi mu des si moom ne jéllalewu ma du ma mus a fàtte lim ma def da nga koy fàtte soo ko fàttee nga mën a jéggale jéllale yàlla defal ñu si yonti yàlla Muhammad royukaay woo xam ne Màkka amul luñ ko defut Màkka amul luñ ko defut lu ne def nañ ko ba génnee ko fa suuf bu mu gën a bëgg si biir àdduna waaye bi mu ñëwee ba ñëwaat nangu Màkka seen loxo daf leen dem leen yéen ñëpp baal neen la te toppatu si kenn kon weeru koor bi dañ si war a jàng loolu mën a jéggale jéllale ngir sunu borom subhanahu wa taala waaw da ngaa gis tamit ñoo xam ne daal dañoo oor ba pare waaye duñ julli wala suñ jullee sax duñ julli si waxtu lan la islam wax si ponk boobu noonu tamit dama ne comme jullit dafay am lu koy firnde soo ne gëm naa yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am luy firnde sa gëm-gëm boobu noonu li koy firnde nag mooy jëf yi nga jëfe ko jëfe boobu mooy julli te julli dafa bokk lu gën a am solo si nit waaw julli as-salaatu imaadu diin mu ne julli mooy diine julli mooy diine képp kuy julli diinel islam jullit nga képp ku dul julli nag nekkoo julli te weeru koor bi si jullit yi lañ ko warut éeféer yow soo dul julli kon yow bokkuloo si jullit ni kon yow kenn waru laa kon ku sàggan nag ba di bàyyi ay julli di fàtte ay julli ngay topp ay julli yow it loolu dellu na si sa pas-pas ni nga tolloog sa pas-pas ndax ku xam ngeneel yu nekk si julli doo sàggan julli toog di la raw waxuma jullek mbooloo ndax ñun yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal ak saxaaba mi xam nga fonk julli mbooloo moo indi sax nit di julli di ne sami allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd ndax Abu Bakrin Siddiq di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom musta julli genn julli fekk julliwu ko si gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp julli bi mu julli moog yonent bi la musta julli moom kenn daanaka mbooloo rek lay julli benn bés mu tardé yonent bi commencé julli bi balaa mooy ñëw muy gaawtu ñëw dugg si jumaa ji fekk yonent bi demagul roko mu ñëw topp si line yi si gannaaw mu rukku sant sunu borom subhanahu wa taala si rukku am bi mu sante yàlla ne alhamdulillah li mu sante yàlla mooy julli mbooloo gii ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawuma tey nun la sante yàlla yónni Jibril ne ko waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Aboubacar topp na si julli ji te sant na yàlla Allahu akbar balaa yonent bi jóg si rukku bi bu yonent bi di jóg si rukku bi mu ne sami allahu liman hamida yàlla dégg na ku ko sant Aboubacar xam ne moo sant yàlla ne jot na
si julli ji si julli mbooloo gis nga communication bu daw foofu voilà yàlla moo mën a communiquer yàlla moo mën a communiquer moo ko bind moo tax mu mën allahu akbar Aboubacar Sadiq bi mu ekkate ko moom it mu ne rabbana walakal hamd yow mu mën a dégg ma ne alhamdulillah bi nga wax ko yonent bi ba yonent bi di ko wax yàlla yow yaay borom sant this is beautiful macha allah lii islam dafa neex lii mooy islam dafa neex dafa am xalaawa mooy dafa neex si xol da nga koy bëgg si moo tax weeru koor su jotee ñi am xalaawa iman lu ñuy jëf du jeex te doo ko gis ñuy yokkat wala ñuy wane ne dañ sonn ndax dañ am cofeel boobu noonu si diine ji waaw kon julli lu am solo la si julli ba pare julli mbooloo ëpp ko solo ndax soo jullee genn julli si mbooloo ëppale nga ko julli moom kenn si 20 ñaari daraja ëppale nga ko ñun xam ne lu ñooy mooy yàlla dafa bari bari na de lu ñooy sàggan suñu bopp dafa bari lu ñooy julli sax suñ xel di nekk si julli bi bariw kon suñ buggee di am yool bu bari si julli nañ dem julli waaye imam dégg naa yaa oustaz ñu ne bési yomal kiyam yàlla dafa téye gémmiñ yi dafa téye gémmiñ bi du wax loxo yi ñooy wax waaw tànka yi waaw cër yi ñooy wax daal waaw yàlla dafa wax si alquran ne al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yafalun mu ne tey dama téye gémmiñ ndax xam nga gémmiñ su buggee layal loxo wala gémmiñ bugg a layal tànk gémmiñ bugg a layal nopp gémmiñ bugg a layal bopp mën nañoo sikk gémmiñ waaye yàlla dafay ne tey kenn du layal kenn damay téye seen gémmiñ yi loxo bi lu mu defoon mooy ne maa def lii ak lii ak lii loolu ku koy weddi allahu akbar loolu ku koy weddi bopp bi lu mu yen woon mooy ne maa yen woon lii ak lii ak lii so control room technically what you are thinking is gonna talk everything your hands your tànk yi sax maa fa demoon tànk yi ñooy wax maa fa demoon te xam nga tànk ak loxo yi ak bopp yi fu ñu dem jëmm ji dem na moo tax cër yi ñooy wax keroog lii yëpp dafa bokk si mandu suñu borom subhanahu wa taala so amul duñ mun a def yàlla baalal ñu fekk cër yi duñ wax ba cër yi duñ wax waaw cër yi moom foog ñu wax yàlla moom lu mu digleel moom lu mu wax nañ jéggalu yàlla lépp luñ def rek nañ jéggal yàlla ak nu mën a am ak na mën a toll surtout nag si weeru koor bi yàlla dafa ne laa taqnatu min rahmatillah bu leen dem ba am discouragement si suma yërmande ba nga foog ne man yàlla dootuma waaw bu lose hope waaw waaye léegi nag nga jege foofu de léegi nga dem ba nga foog ne man moom léegi I am beyond repair man yàlla man léegi man loolu yëpp seytaane la loolu yëpp seytaane la yaa ibadiya allazi asrafu min anfusihim laa taqnatu min rahmat noonu la aaya bi commencé yaa ibadiya yéen samay jaam yi xoolal yàlla nu mu woote bi mu yuus mu ne ñëw leen yéen suma jaam yi bàkkaar yow da nga bàkkaar ba pare yàlla di la boole si jaamam ba léegi mu ne yéen si ma jaam yi bàkkaar ñëw leen dellu si leen si ma bu kenn discourage ci yërmande oustaz jërëjëf time bi ñu ne in fact seconds ñoo des moo des waaw so jërëjëf thank you very much waroon naa mun na laajte question bi because waa anyway bi suba ñu ne jeex na tak balaa gaa di ñu dog waroon nga ñoo may time de waaw Aliou di ñu may time may ñu 2 minutes rek bu bompa bi dugana gis nga waaw jërëjëf kontaan nañ trop si sa ñëw bi ñu ngi laa ñaanal weeri koor bi yàlla na la yàlla may blessing amiin amiin waaw ñu ne leen jërë ngeen jëf thank you very much ba ëllëg si sooba yàlla amiin have a wonderful day amiin yaa rabbi